Good morning, everyone. Good afternoon, good evening, whichever part of the world you are, family, right now. And welcome back to Chris RD Gymnastics channel. And today, we're going to watch together or rewatch together and recast the Russian Diving Championship 2025 3 meters or men's 3 meters springboard finals. And as we know that Russian cannot join the World Championship or Olympics unless they will represent it with in flag or the neutral flag, and we have here Nikita Shelker, the one who is wearing the violet or the purple speedo, who represented Russia or Ain in the World Cup series. So subscribe, like, and share to this channel. So consider subscribe. Thank you very much for the support, and we hope to enjoy this aquatic sports. It's summer now, so at least we can be inspired to do sports in aquatics. And yeah, the World Championship, which will be happening in Singapore, is next month. Thank you. Hi everyone, welcome here. We are watching the Russian Diving Championship 2025 3 meter springboard finals. Well, I believe most of the 1 meter springboard are divers are competing for the 3 meters. Well, anyways, we have here our first diver with a 3.0 difficulty, representing MCK, Alexander. Why it's not? Height position is good. And you have a very nice entry. A little bit over-rotated. Great bike position. A little bit just over-rotated. Very minimal. 61.5 for Alexander Kalashnikov. And here we got our next diver. Our 3 meter springboard. Very young diver we have here, Artem Voropayev. Yes, Artem did from the back stance 2 and 1/2 turns back in a pike position. Черепахин 394, Молчанов 390, Гриш Иванов 374, Белевцев 366. Белевцев почти 100 баллов, Предварелов уступил Шлейхеру. Кстати, 100 баллов. Делим пополам, это уже 50. Здесь будет интересно второе, как будет за Artem got 48.0 for that dive. Развиваться борьба. Напомним, что синхрон на трехметровом трамплине у мужчин выиграла пара. We got her 3.0 difficulty for Gleb Rayob. Что вы имеете в виду? Что значит опять же? Ну, я тоже как бы находился в сборной команде и очень, не было такого, что Lebriob will do the front stance 3 and 1/2 turns forward in a pike position. If you do a pike position, that will be more high difficulty values. Сейчас Молчанову и Фокину просто надо набирать хорошую сумму баллов вот в индивидуале, да, и тогда у них есть шансы доказать федерации, что они могут еще индивидуал прыгать. Nice spike positions. Все равно лидер у нас в этом виде. Very well. Головная боль происходит, да, сложно здесь получается с этими правилами. That's 60.45 for Glabriabov. В конце концов будет сформирован состав. We got here another Artem. Artyom. Now it's Artyom. Artyom Seller. Многолетний лидер нашей сборной Евгений Кузнецов. Amazing job for Artyom. He did a from the front pillar 2 and 1/2 turns forward with one whole twisting. Чтобы быстрее шло восстановление. Теперь у Евгения есть время, потому что мы сейчас с вами находимся в середине сезона, и понятно, что этот сезон уже для Евгения закончен, но будем надеяться, что в следующем мы его увидим. Ну а в отсутствии Кузнецова, естественно, Никит Шлейхер. Artyom got 67.5. Выигрывал чемпионат страны в 2023 году, Шлейхер был вторым. Если вспоминать Кубок России того года, with 2.7 difficulty for Matvey Pomashnikov. He would do it from the rear pillar 2 and 1/2 turns forward in a grouping. Когда выиграл
Как раз Никита Шлейхер, Nice one. был вторым, Сергей Назин третьим. Ну и последние годы уже, чемпионат России 24 года, Шлейхер, Черепахин, Григорий Иванов, Полчанов и Евгений Кузнецов только на 5-й позиции. Кубок России у нас тоже этого года, без Кузнецова на самой верхней строчке, Александр Черепахин, Григорий Иванов, да, Никита Шлейхер. Ну, тем и интересен будет сегодняшний финал. He got 55.3 for Matvey Romashnikov. Ну, сейчас начинается. Вот, The winner in the 1 meter springboard finals. Нынешнего чемпионата страны. In the name of, anyways, he got 3.4 difficulty in the name of Egor. Egor Lapin will be doing a from the rear pillar, 1/2 turns forward in grouping. Ну, первый прыжок. From the rear pillar, 1/2 turns forward in groups. Вперед в группировке. Неплохое Just начало. not 1/2 turns, Немножко со входом maybe в воду 3.5 тоже turns in a tuck затянуло position. открытие. Вот это надо быстрее спортсмену, чтобы линию показать вертикальную при входе That's в воду. 1, Всё поначалу 2, неплохо. Второе, 3 третье. and a half. So 3.5 turns in the tuck position. Да, поэтому 3.5 оценки, somersault in the tuck position. абсолютно логичные. Такому исполнению 5. So Egor got 56.10. Now we got here Gennady Fokin with 3.4 difficulty. We'll be doing a from the front pillar, 2 and 2 and 1/2 turns forward with double twisting. Вперед с двумя винтами. Хорошая школа демонстрирует Геннадий. The twisting is wonderful. Хореография, амплитуда прыжка неплохая. Знаю то, что у Геннадия тоже была травма 2 года назад с коленом, проблемы беспокоило колено Геннадия, но он восстановился. Very well. Сейчас стал чемпионом страны впервые в синхронных прыжках и, ну, если посмотреть, да, вот чуть-чуть вход в воду не получился. Мысочки как будто привязаны друг So к he другу, got 71.4 for the very job well done. 71 балл и 4 For Gennady Хорошее Fokin. начало для Геннадия Фокина. У него 3.1 difficulty винтовых класса в начале. for Alexander Belevchev. Винты, а вот сейчас у нас с вами Александр Белевцев. Кошачий подход. Whoa. Александр Белевцев A little bit overrated, but it's a little bit fine. From the front stands 3 and 1/2 turns forward in a pike position. Видно. That's what he did. Видно ошибка в первом See this раунде. specification. У нас такой универсал, прыгает в Nice высоту, и трамплин, и такой атлетичный довольно-таки спортсмен. Very well. Такая специфическая прическа. Знаете, как Думаешь, все-таки ходил к парикмахеру? So Alexander got 60.45. сложилась такая, можно сказать, мода в команде, я знаю. Там и Глеб Гальперин тоже. 3.1 difficulty for another Alexander Cherepin. So Alexander Cherepin now. Как сейчас Белевцев. Так, Александр Черепахин. Oh, amazing. Cherepaiken. Alexander Cherepaiken did a from the front stance, 1 and 1/2 turns forward in a pike position. Ну вот насчет чистоты, я знаю то, что Александр с Раисой Дмитриевной Гальпериной сейчас работает над этой чистотой. У Александра есть такая специфика. Коленки его, конечно, очень виднеются в складке. So Alexander got 77.5. Носки на себя брать. Вот вчера, да? Да. Или когда позавчера мы синхрон смотрели, Александр прыгал. А, нет, вчера смешанные пары. Разнительно говорила. 3.4 difficulty for our next diver, Илья Malchanov. Илья Молчанов, 4 класс, из задней стойки вперед, прыжок под себя. Ну, сейчас у Черепахина есть 6 раундов, чтобы без сапог их провести. Вперед. Wow. Немножко тоже до He конца did не well. успел. Ilya Malchanov he did a from the rear pillar, 3 and 1/2 turns forward in groupings. Specification? That is nice. A little bit just forming the vertical lines is, did he form the vertical lines? Grab his hands? Yes, he had a good timing to grab the hands to form the vertical lines. Смотрели, да, совершенно верно. Здесь вот можно будет 7th diver here. Никита Шлейхер будет первым прыжком тоже 300 оборота вперед из задней стойки делать. Здесь технические еще моменты. 3.0 difficulty for Gregory Ivanov from the back stance, back
2 То есть and даже 1 можно half поставить, смотри, turns первое сальто на одном уровне, in a второе выше первого, pike третье position. должно быть чуть ниже второго, но выше первого. Тогда, тогда будет легче, да, ставить Does it? ход. Awesome job. Демонстрирует Какой старт у Гриши Иванова. Григорий Иванов, он не очень сложный, такой специфический, 2,5 назад, полегче прыжок первый ставит. Не очень он смотрелся, Григорий, на протяжении всего турнира, всего чемпионата. Посмотрим, как вот самый важный для него сегодня финал. So he got 67.5. I can fly. Я говорил, Никита Шлейхер технически очень Whoa. оснащенный спортсмен. One of the best diver. I saw him in the World Cup series. 3.4 difficulty for Nikita Shelker. The rear pillar, 1 half turns forward in groupings or in tuck position. Посмотрим. Oh, a little bit Знаешь, начало over-rotated. классное. Про то, что я говорил, как высоко он отталкивается, начинает вращение. У него вообще очень быстрое вращение. Первое сальто, второе, Great height. третье чуть ниже, но все равно высоко. It's just a little bit over-rotated. Вертикально Or чуть-чуть open the water потащил a на little bit спину. early. Yeah, a little bit over-rotated. That's why he got 57.8. Это не первое место. Потому что, ну, перешел, было видно, конечно. So the ranking after the first round: Alexander Cherepin, first, Gennady Fokin, second, Artyom Tressler and Gregory Ivanov, third, fifth is Alexander Kalashnikov. Второй раунд стартует. Now here in the second round, Наших соревнований по прыжкам в воду. Это 3.4 difficulty for Alexander Kalashnikov. Gonna be from the front pillar, 2 and 1 half turns forward with double twisting. How was it? I think he landed a little bit far from the hurdle. Это спортсмены, которые могут побороться за медали. Ты знаешь, я бы отметил вот этого спортсмена, который Twisting не is очень there. пошел по предварительным и по Александр Калашников отметил тем, то, что Yeah, a little bit away from the hurdle he's landing. одна из He will have some deductions and a little bit he needs to improve the vertical line. 66.3 for Alexander Kalashnikov. 109. Coming up here is Artem. Artem Voropayev. Yes, Artem Voropayev did a 2 and 1 half somersaults forward with double twisting in a yeah, amazing. Знаю то, что пробовал, ну, He did well. демонстрировал нам и Илья Молчанов. Сегодня вот он решил Я так не понимаю, рисковать. Григорий Иванов тоже этот прыжок разучивает, просто не очень афиширует это. So Artem got 66.3. Белевцев тоже делал, Белевцев в свое время, но видишь, Просто в недавнем интервью Григорий Иванов рассказал корреспонденту в Челябинске, Григорий Иванов, он родом из Челябинска, там живет. 3.4 difficulty Хотя частенько последнее for время уезжает Glab в Волгоград. Ryabob. И даже был момент, он там He will do it from the rear post, 3 and 1 half turns forward in Девушка, наша groupings. замечательная прыгунья Ульяна Клюева. Ульяне тоже выздоровление, травма помешала выступить на чемпионате России. Вот как раз в этом интервью Григорий Иванов рассказывал, что два прыжка, Ай, которые Саян. разучивает, которые The еще vertical line полностью wasn't всего done программы. well. Ну, логично предположить, что это один из этих двух разучиваемых, это 100% три винта. ну а второй могу предложить, что Yeah, you saw here there. The height is good, tuck position is well, revolution is nice, but also и британцы, и мексиканец, они he got 3.4 3.4. Now, anyways. Трамплин на международной арене очень сильно. Wasn't able to read. Now we have here a Varian diver, 3.4 difficulty for Artem Cheller. Джекло вообще супер раскачанный Артем парень. Челлер. Ну, а и китайцы тоже, которые у них трамплинисты, такие мощные мужики всегда с ногами, как у конькобежцев. Очень прокачанный торс, спина. Ну, то есть В этом плане, да, вот Никита Шлейхер уже Oh, I hope he can improve that for Artem Cheller. не было такой подготовки мощной, да, там продавить так трамплин. I believe Artem is just 15 years old here or 14. То, что He looks very young.
мощные спортсмены на трамплине, и причем при всем при этом не теряют скорости, вращения, легкости вот этого. То есть это определенная физическая Great job. подготовка уже присутствует. Artem had a 52.0 Ну, for that dive. Второй раунд. Матвей помощников. We got here Matvey in a 3.0 difficulty. Matvey Pomoshnikov. Высокий парень. Amazing. Matvey had like a ballerina execution. It's very well. Matvey got a from the front pillar, 2 1/2 turns forward with 1 whole twisting. You know, it's a little bit challenging because they will dive in the water and a little bit deep, and I think their air drum is a little bit, you know, it's a dangerous for the air drum also. 58.5 for Matvey, sorry. Egor Lapin. Egor Lapin will have a 3.0 difficulty. Backstand 2 1/2 turns or somersault back in a pike position. Ты имел в виду вот этот прыжок 3,5 все разучивают? Да. Cool one. Very nice job. 2,5 назад согнувшись, знаю, что у Егора проходной, вот этот вроде самый легкий прыжок, никак. Для него оценка 7 баллов за этот прыжок. Егор сам говорил, это уже успех. Может быть, в таком случае лучше... Very nice job. Не страховаться и Yes, it's it. оборота. Непонятно. His coach is not satisfied for his performance. Egor Lapin got 60.0. Now we have here with 3.5 difficulty, Gennady Fokin. Yeah, amazing. He did a 1/2 turn with 3 1/2 twisting in group position. Nice height and twisting is amazing. He improves here in a 3-meter springboard. The twisting is there. You see the discipline. Great job for his entry. Kennedy Fokin got 78.75. Amazing, Kennedy. 3.4 difficulty for Alexander. Alexander Beledsev. Okay, it's very hard to pronounce. Triple somersaults forward. Oh no, it's back. Triple somersault in tuck position. And he did it well here. You see the tuck position is nice, entry is good. You really need to have a really strong core or strong abs. Alexander got 71.4. Now we got here another Alexander with 3.5 difficulty, Alexander Cherapin. Triple somersault. Nice. Oh, sayang. He entered the water, not vertical. Beautiful lady. So what happens? Why is like that? Okay. He just needs to improve his core, make his core more tight. Yeah, I wasn't able to push it to make a vertical line, but it's fine, Alexander. He got 59.5 for that dive. Coming up here, next diver, amazing Russian divers. 3.0 difficulty for Ilya Molchanov. Double turns back. I know what kind of dive is that. Nice one. Very clean dive. Вот Илья сделал вторым его и сделал очень неплохо. Да, пока сейчас будет лучшая Somersault is great. из тех, что мы видели.
Хотя у меня Entry такое is ощущение, что awesome. он руки-то так и не замкнул, да? Вот смотри. Да. И бывает такое, да, он частенько бывает, что He did well. 8 It's проходов. 72.0, currently in the 4th round. One of the greatest diver of Russia. Григорий Иванов. 3.4 difficulty for Gregory Ivanov. Неплохо, Wow, неплохо. great job, great dive for Gregory Ivanov. He did a from the front feeder, Можно было повыше 2.5 повесить, turns как forward with double twisting. насколько выше прыжка показалось мне, но вход Great получается. job here. He did well. Ноги не сильно растерял. I hope Gregory Ivanov can join the World Championship. 76.5. Его тренер всегда отмечал, Юрий Пирожков, что вот как пришел в прыжки в воду, сразу была видна любовь. That's Gregory Ivanov. И уже маленьким мальчиком очень четко понимал, что 3.5 difficulty for Nikita self-care. He will do a 1.5 somersaults back with 3.5 twisting. Школа прыжков в воду. Cool. Вот полтора оборота с тремя моментами. Вот обратите внимание, как здорово Никита владеет винтовыми прыжками. Вот здесь вот просто на заглядение. Выход. Nikita's self-care. Быстро момента прокрутил. Здесь вот вход. He had he represented under AIM during the World Cup Series. Но вот вход в воду это не сильнейшая страна. Чуть-чуть было слышно, дорогие телезрители, работа с доской. Вот сегодня в полуфинале я заметил, у Никиты тоже не получалось попасть постоянно в ритм. Такой вот характерный стук, когда ногами не попадаешь в трамплин, он издает такой характерный стук. Геннадий Фокин, Григорий Иванов, Никита Шлейхер, Александр Черепахин. Вот, наверное, ну и Белев здесь Молчанов недалеко. So there you go, our ranking after the second round, entering the third round. Два раунда позади. Мужской финал на трехметровом трамплине. Alexander Kalashnikov with 3.5 difficulty. День двух индивидуальных финалов. Завтра следующие два индивидуальных. From the front pillar, 3.5 turns back in groupings. Ну что, болеем за Калашникова? Whoa, Неплохо. amazing, 3.5 turns in tuck position. 3.5 somersault in tuck position. Great height. Oh, he's doing well in the third 3 meter springboard compared to his 1 meter. Sayang, he must be stable with his feet on his vertical lines. That's 71.75. Хороший пример помню, который нам тренер всегда рассказывал. Artem Того же Глеба Гальперина, первую медаль на чемпионате мира он завоевал. with 3.4 difficulty. Могу сейчас ошибиться. В 5-м году, по-моему, в индивидуале. Нет, в 5-м году он уже чемпионом мира становился с Дмитрием Доброскоком. Значит, в 2003 году. И по турнирной таблице в финале... So Artem Voropanev did a 3.5 somersaults forward in tuck position. 61.2. He did well. Artem Voropayev. Проходил, и один из прыжков, задних прыжков его любимых, сделал под 10 баллов, его сразу вывело на третью ступень пьедестала. Ну, а это что далеко ходить? Ведь машина на сегодня. Very young diver too. Одним прыжком вернула себя в лидера, да, и все, и дальше она просто финал доделала. Wow, great height. На своем уровне еще один прыжок хороший показал. And it was a great dive. Сейчас там показывают Exceptional. Доброскока, великого тоже прыгуна в воду, чемпиона мира. For you to, for those people who are new to the sports, if you really want to be on the or finish in the podium here, you need to have the at least a 4.5 somersault, or else it's really hard to be in the podium finish in the Worlds and Olympics.
если смотрят, переживают, Because that поддерживают. will give you a good score. 3.1 difficulty for Artem Артем, следующий, Cheller. Санкт-Петербург. Awesome job, very clean dive. He did a 1 and 1/2 somersault forward in a. It's not 1 and 1/2. 1, 2, 3, 3 and 1/2 somersaults forward in a pike position. Pike is good, very well. It's really hard to do that. Artem got 66.65. Матвей помощников. 3,5 вперед. 3.4 difficulty for this dive. Ay, sayang! The vertical line wasn't enough. Wasn't done well. I hope he can have a good dive next on the third round. But because of this dive, he might have to lose the chance to be in the podium. Yes, but it's fine, no? His exposure here will be enough to mature. So 57.8 for Matvey Pomoshnikov, one of the champion of Russia, Egor Lapin. Egor Lapin will do a 3.4 difficulty. Yes, very nice job. He did a 2 and 1/2 somersaults forward with double twisting. Расскажи, вот ведь каждый спортсмен выходит, он доску подстраивает под себя, он крутит вот это вот колесо. Это жесткость, да, жесткость. It's a great job. I love it. Максимально стараются. Бывает так, что ты ставишь на одну и ту же отметку и понимаешь, что какой-то... Egor Lapin gets 74.8. Да, совершенно верно. Now we have 3.5 difficulty for Gennady Fokin. Международные соревнования там. Yes, Gennady Fokin did a 3 and 1/2 somersault back in tuck position. Настраиваем на трамплине, вот здесь досадная ошибка, 5 баллов. Неплохо вылетел, знаю, обладает тоже Геннадий Фокин этим прыжком. Nice tuck position in its revolution. Very well. This is Chris RD Gymnastics. Subscribe, like, and share, everyone. Thank you very much. So it's a 57.75 for Gennady Fokin. 3.0 difficulty for Alexander Belevchev. Why he makes his hair bulge? Подкрутила это прям вперед, да? Да. Поворот назад. It's nice, a very good dive. Все равно немножко тенденция на переход была. Предварить в полуфинальном раунде сильнее ошибся на этот. Very good dive for Alexander. Видим то, что немножко грудью спортсмен начинает вот это вращение. Потом тяжело ставить ход, потому что несет. Awesome one. Ну, жалко, конечно, что вот многие вот туда, видите, переход этот обозначили, а так-то по тому моменту, когда руки касались... So, 67.75 for Alexander. После третьего раунда невелики суммы у нас в финалах. We got here one of the great diver of Russia. 3.6 difficulty for Alexander Cherapin. It will be a 3 and 1/2 turns back and group. 3 and 1/2 somersault back in tuck position. Sayang. A little bit, he just lacked the height to perform to have a good entry. He did a good revolution, but the height is lacking. So he must have a good takeoff there. He must be very careful of his takeoff. It's 37.8 for Alexander Cherapin. Alexander Cherapin. 3.4 difficulty for Ilya Malchanov. Great job, and he did a 2 and 1/2 somersaults forward with double twisting.
поддержка 21 года. Подтянулся к нашему звездному составу, который смотрит. Нет, сейчас Илья Молчанов очень уверенно исполняет свой третий раунд. It was very well done. Амплитуда, восьмерки. So 81.6 Это сумма. for our 209 diver. баллов, 1/10. You're one of the greatest diver. Посмотрим, чем отличают Григорий Иванов и Никита Шлейхер. Amazing. I love his speedo. У Шлейхера было 138. It's hard to find a good speedo actually. 3.4 difficulty for Gregory Ivanov from the rear pillar. 1/2 turns forward in tack position. 1/2 is 3.5 maybe. Yes. Again, it's fine, but the height is lacking, causing him not to have a good yeah. So that's it. Must be more vertical from the hurdle. So 61.2 for Gregory Ivanov. Слабовато так, не доработал он с доски сильно. Слетел назад. 205,2 и сейчас у Никиты Шлейхера 3.6 difficulty for Nikita Shelker. This is gonna be a good shot. It's gonna be a 1.5 somersaults back in 3.5. Yun, he did a very good 3.5 somersault. Никита Шлейхера. Все в порядке. Сейчас, конечно, он поправится. Конечно. Коэффициент в его пользу. But the height is there. How about the vertical line? Yes. Awesome. Although not enough time to grab the hands for the vertical line, but still managed to finish it well. 79.2 for Nikita Shelker. So we'll be seeing him in the World Championship, probably representing AIM. Nikita Shelker is number 1 now from TAT, then Ilya Malchanov second, and Kennedy Foken third. Now in the 4th round, oh, awesome one. Можно отметить этого спортсмена, на хорошей амплитуде работает с доской. Сейчас давайте посмотрим. Из передней стойки назад. Дотянул, поставил вход. Молодец, Артем Воропаев. В центре 5. Somersault is good. He did well. 75.25 for Artem. Oh, great job, Artem. We are now in the 4th round. Прыжок на 64 балла. Сейчас у него сумма 263,9. Oh, I love his abs. 3.0 3.0 difficulty for Gleb Ryabov. Согнувшись. Глеб Рябов, ему 17 лет. Тоже юниор еще. Здесь не получается прыжок. На плечи приводнился спортсмен. Gleb Ryabov. Из юниоров у нас здесь выступает в нашем финале сегодняшнем. Это как раз вот Awesome Глеб job for Рябов. Gleb. He did a 2.5 somersaults back. Цеслер, Артем. It's only 2.5 somersaults. Помощник. Вот 3 спортсмена. Can do well next time. Второй еще So it's 48.0. выступают. Now we got here the very young Обращаю внимание, что, например, нет петербургского Artem спортсмена Cheddar, 3.0 Макарова. difficulty. Ну, потому что He он do a входит в 2.5 тот somersaults основной back состав in сборной, a который еще и high position. готовится к чемпионату Европы, который Ah, sayang. буквально сразу He проходит. landed too much away from the hurdle. Not a good vertical lines. So if you're interested in sports, what we're looking here is a good vertical lines, nice pike position, but the vertical lines upon the entry is very important. You should not be over rotated. It means that when you dive inside the water, it will be a good vertical lines. No arcing, no bending. Those must be well pointed. 3.0 difficulty for our diver.
Matvey сегодня. Pomochnikov. Просто даже, 2 and ты 1/2 знаешь, у turns них back радуется, in a pike так position. сказать, глаз, потому что много спортсменов I стремятся believe прыжки our сделать, diver чего не here is хватало just в doing последние года. he is doing a Кто-то good 3 винта dive. I подряд, mean, кто-то не say обладает for the этим не влёг, exposure не стал в so that he can Делскала. improve. Но это Because вот as you то, go on for your по competition, какому пути you will уже идет improve весь мир, your не skills. стесняется, не боится, прыгает в сложные прыжки. То, что нам демонстрировано, у нас же хорошие традиции в этом. Чего стоит там Илья Захаров и Евгений Кузнецов, которые 58.5 for 16 Marte. лет Oh, sorry, I didn't не получалось, но wasn't там able to немножко в translate плечи it. не Now we have выкручивалось, here но Egor. делали, Egor делали эти Lapin, прыжки. 3.5 difficulty Ну и for я his хочу прям 3 and напомнить, 1 что half несмотря на turns то, что back in tuck Женя position. Кузнецов стопроцентный лидер, да, в этом виде у нас сборная, 3 and но 1/2 turns back is very Шлейхер difficult. попадает Wow, в yes, he did well. Справляется Егор Лапин. The height is на этом good, чемпионате. although landed Но a little справедливости bit, ради надо отметить, has a вот, distance from the аккуратно hurdle. видеть разных болельщиков на трибунах. Подошла публика в Екатеринбурге. Egor Lapin did a very Вот, good, Никитич много раз уже обыгрывал you Женю saw Кузнецова that на чемпионате one. страны. Это было и еще You до saw пандемии, в the те годы. Даже я помню чемпионат, tuck когда position and и revolution Кузнецов, и very Захаров well. стали позади Никиты Шлейхера. Egor Lapin gets Никита Шлейхер очень 73.5. тоже талантливый спортсмен. Что ж тут говорить, универсал. Coming up here now, Сейчас a very new diver too with 3.6 difficulty, Gennady Fokin. команды. Will be doing it with the rear pillars, 3 turns back in group. Конечно, вернулся только в одном виде. Фокин. Молодец. That's it. He did well. Вот он ошибся на авербах. Но вот здесь назад неплохо делает Геннадий. А здесь коэффициент 3,6. Ну, вот как, да, 6,5. Tuck is very well. Ошибка, когда допускаешь грубоватую ошибку по ходу, да, своих раундов. Потом судьи уже тебя не будут судить вот так вот. So it's a 3.6 difficulty, and for Gennady Fokin, he did well. Поставить в финале, но 3.5 difficulty for Alexander Belevchev. сейчас Amazing body for Alexander. Ooh, not enough, not good vertical lines. Needs to improve that. He had a 3 and 1/2 somersault back in tuck position. But it's still, even though the difficulty is 3.6, but that's very hard. If you will see the Chinese divers, they really did a very nice one. Dives, you know, the positions are very well. So 3 is 66.5 for Alexander Belevchev. 265, а у Фокина 276. Here's one, the next Alexander, 3.4 difficulty, Alexander Cherepin. Александр Черепахин. Alexander Cherepin, wow, amazing Alexander, it's very well dived. He did a 2 and 1/2 somersaults forward with double twisting. На 2 балла. А это Pike is very well. вот даже 8 He did it nicely. Да, в принципе, прыжок неплохой. Nicely пока done. что в воду. Все было исполнено неплохо, но грязь, видимо, судьи тоже замечают. Alexander Cherepin gets 76.5. Very well too. Хотя прыжок был очень неплохой. Ilya Lapin, so 3.8 difficulty for Ilya Malchanov. для Молчанов это борьба за золото. 4.5 somersaults forward in tuck. 4,5. Okay, he did well. Maybe it's gonna be an 80, Выглядело maybe 80, 70, maybe 80. Интонация так все выглядит. Cross fingers. Either 70s or 80s, but hope 80s. немножко не хватает. Let's see. Уверенно. Good height. Tuck position is very well. Enter the water. Very nice. Maybe Даже 80s. растянулся в линии, немножко вход в воду не получается. Второй Great сальто, height though. третий. Massive. Четвертый уже чуть под трамплин, но успевает. I hope 80s. Yes, 81.7. Хорошая заявка. Здесь 91,4. Great job, judges. It's a justified score. Кстати, Ульяна Клюева справа, да.
которая 3.5 difficulty. Yes, that's Gregory Ivanov with 3.5 difficulty, and he did 3.5 somersault back. Oh, sorry, one and a half somersaults back with 3.5 twisting. Разошлись у нас ребята. Видно, Wow, yes. чуть-чуть, конечно, вот здесь A little bit leg separation, just very minimal, на бок but it's немного. very well. He got 78.75, which is very competitive score for podium finish. 283-95. Сейчас опять плохо. We have here Shelker. Nikita Shelker with 3.8 difficulty, 4.5 somersaults in back position. I hope he will do this well. Go for the World Championship. Yes. Ay, sayang. Maybe it's... Ouch! Maybe in 70s. Конечно, это тоже может быть немножко индивидуально. Nikita Shelker. Первое, второе, третье на уровне первого, четвертого. Но все равно хватало высоты. Хватало, он немножко неуверенно, как будто тоже искал эту воду, искал вход в воду, вертикаль, поднял грудь. И сразу меньше, чем у него. Great, the camera is at the back. Причем так хорошо, поменьше, да? Because it is in the front. Как все у нас Not good. So here we have here Nikita Shelker is in the second now, right? And first in line is Ilya Malchanov. Now in the fifth round of this dive. А вот здесь мы увидим прыжок Александра Калашникова. Сейчас идет на 3.4 difficulty for Alexander Kalashnikov. Ну, далековато тянуть, 263 балла у него. А у лидера у нашего, у Немолчанова 290. Wow. Very well for Alexander. Хорошее впечатление после сегодняшнего запрыга оставляет. Немножко есть такие моменты там, со входами в воду, но легко справляется с своим вращением. Здесь вот, так сказать, наладить прицел. Top position is very well too. He did it very nice. It's 68.0, a great exposure for Alexander. Now we got here our Artem, 3.5 difficulty. Artem, yes, that's Artem Voropayev. Artem Voropayev did a 1/2 somersault back with 3.5 twisting. Artem Voropayev. Ay, sayang. Medyo, it's just gonna be a little bit low score. He did not. It should be more parallel. When you do a somersault, it should be more parallel to the hurdle. 54.25, but it's very well for Artem. Wala na katawan ni Artem. 3.0 difficulty for Gleb Ryabov. Gleb Ryabov will do a 2.5 somersault back in a bent position. А второе, третье это открыто. У нас по два спортсмена представляют. Да. Выступают на чемпионате мира. Да, второе место открыто, это правда. Представляют страну. High position is good, somersault is nice. Под нейтральным статусом будем выступать. Уже рассказывал вот эти все ограничения, сложности. Ну, через тернии к звездам. Да, будет очень непросто нашей команде в Сингапуре. Не только прыгунам вода, вообще всем будет непросто. И пловцам, и синхронисткам, и прыгунам. Но все равно надо ехать. 42.0 for our Gleb Ryabov. Now we got here 3.4 difficulty for RTM Cheller. Тем не менее, все равно все понимают. Very young. He will do a 2.5 forward somersault with double twisting. Amazing. He did well. It was a good save. Although he landed in the water a little bit away from the hurdle, distance is a bit massive. The pie position is a little bit bending.
There is a leg bending, so it will have a deductions in the execution score. 66.3 for Artem. В детстве, что прыгнул там какие-то спадики или еще что-то, тренер позовет тебя к себе. 3.1 difficulty for Matvey Pomashnikov. He will do a 3.5 turns forward in a bent position. Тапочек свой с бассейна. Cool job. Very cool. Скажет, вот держи вот так, тяни ноги, держи вот так вот ноги, и все. И сколько держать? Ну, потом, если не Very well indeed. Получается, идешь и держишь ноги. Ну, это все нет, это все шуточно, конечно. И в целом можно вот отмечать, да? It's nice, so 69.75. В прыжках в воду. И, конечно, на это судьи тоже We got обращают here внимание. Egor. Но с Egor учетом Lapin, сейчас 3.5 сложности difficulty in the многовато 5th прыжков, round. We are now in the 5th round, so пресловутая, она немножко на второй план one half отходит. somersaults back with 3.5 twisting. Егор Лапин. Wow, Да, great job. молодец, молодец, Егор Лапин. Twisting is Справляется good с too. прыжком. Леонтьевская, тренер немецкой волны, питерской знаменитой школы. А вот обратите внимание, как по-разному закручивают себя винты, как это делает Шлейхер Иванов, и как по-другому это Как делает. легко делает там Шлейхер, да, например, а вот здесь вот немножко так размеренно. Yes, it's very well indeed, and also very nice job Ну, опять же, смотри, for Egor Lapin, and he did well, 84.0. He deserves that score. сумма, да, Илья Молчанов тоже у нас делал. Вот, Very well размеренный execution. прыжок делал, со входом справился, получил 84. Геннадий Фокин. We got here Gennady Foken, 3.4 difficulty. Стойки. It will be from the rear pillar, 1/2 turns forward in a group position. Есть шанс побороться за медали чемпионата. Молодец. Awesome job. Ай да Геннадий. Ай да Фокин, хочешь сказать. Слушай, молодец, Геннадий. Айда Вагин, хочется сказать. даже. Ну, напомним, да, такой нюанс. Он поменял фамилию несколько лет назад, а так вообще до этого Геннадий Вагин уже в общем-то, сделал себе имя. Слушай, боец, он на этом Молодец. чемпионате выглядит очень здорово, все в порядке, так сказать, с психологической точки зрения. Глаза горят, видно, что парень хочет. So we got 83.3, a very good execution. Желаем ему удачи. Well deserved. На 11 баллов он превосходит. Alexander Belevchev, 3.4 difficulty, and he's gonna do a 2.5 turns forward with double twisting. Не так много лет. Yes, very nice job. Моментами немножко Well done. Александр поднимает на вход в воду, зная, что может этот прыжок сделать еще круче. Ну, это не складывается немножко у Александра. Хотя все ровненько проходит сейчас, без грубых ошибок. Ну, еще куда почище бы поставить. Very well. Завтра он We got 74.8 for Alexander Belevchev. Ну, это мы завтра в полуфинале на запрыге посмотрим. Тоже вот Nice рассказывал score. универсал. Много снарядов он проходит на этих соревнованиях. And 3.4 difficulty for Alexander Cherapin, 1.5 Александр Черепахин. somersaults forward. 3.5 forward somersaults. Why like this? Тот же самый прыжок. 3.5 somersaults Ты знаешь, back in очень tuck неплохо, position. хотя немножко оборвал. Sometimes Google Translate is not translating well. Шлейфер туда наверх собирается. Здесь быстренько, не так высоко, но... Well done here. So we got 78.2 Alexander Cherapin. So I think they are doing well with the 3-meter springboard rather than with the 1 meter. 3.5 difficulty for Ilya Molchanov. 3.5 turns somersaults back in tuck position. Nice height. Very well dived. This is gonna be 80s. Вот это браво! 80s or 90s. Немножко как-то вроде не I hope he can join the World Championship if he's not part of the army. Илья Молчанов. Если бы еще погасил.
Somersault is amazing. Great job there. Тоже прям какая вертикаль на входе была. Хорошая, да, чуть-чуть там чуть разводил ноги. Знаешь, Илья тоже So 73.5 here. так сказать, трудолюбивый парень. Знаю, он много работает. 3.5 difficulty coming up. С Мариной Николаевой, не только там физически. Gregory Ivanov. Ay, sayang. Not good with his vertical line. Допускает ошибку, доход очень большой, видишь, конечно, здесь. Здесь вот не хватило. Нам показывает тренера Калашникова из Волгограда, который... Анатолий Калашников работает, да, с Григорием. Да, так Григорий много времени проводит в Волгограде, с Ульяной Клюевой вместе тренируются, и поэтому... А так вообще в Челябинске его тренер... It was 3.5. Yeah, Gregory Ivanov there. 47.25. Прям треугольники. И не говорим, и не говорим. Ну, Никита Шлейхер чем ответит? Все смешалось. Тот же самый прыжок. This Nikita Shelker. Wow, a great height for Nikita. Как сбивает спортсмена, вот этот стук This is just the подошел, entry. слышно. I'm a little bit skeptical how it turns. Ногу поднимает. Is it Вот это nice? попадание в доску, он вообще весь ритм сбивает прыжка. Некоторые, конечно, That не position справляются, evolution is в том great. числе. Ну, вход в воду, видишь, раз. But yeah, it's a fine. It's a great entry. Вообще, Beautiful там, dive for сильная Nikita. сторона Шлейхера, умеет он работать со снарядом и очень Oh, высоко, that's да, satisfied? вылетает. Yeah, so it's 68.25. Yeah, it must be more vertical for Nikita. Пока третье место. So the result after the fifth round. 354, Фокин 350, 348. Number 1 is Ilya Malchanov. Second place, Kennedy Fokin. Third place, Nikita Shelker. Egor Lapin in the fourth place, Alexander Belechev in the fifth place, and sixth place is Alexander Kalashnikov, Gregory Ivanov 7th, and Alexander Cherapin in the 8th. Вырывать, так сказать, победу. Посмотрим, получится ли у него, как у Юлии Тимошенко. We are now in the fifth round. Посмотрим, да, Тимошенко подтвердила свой класс, подтвердила, что она... Coming up with 3.8 difficult. Sorry, we are now on the sixth round. сезонов. Whoa, this is a Молчанов. 4.5 А somersault. вот сейчас смотри, Александр Калашников готовится, у него Александр матчи, он вроде Kalashnikov открывает каждый раунд, но у него очень for this round. конкурентоспособная, дорогая программа. Let's go. I hope he can do well here for Alexander Kalashnikov. Лея. Yes, very well. Maybe it gotta be an 80. He did well. Вообще тут все тренеры ликуют от He did такого well подхода. here. Слушай, с такой попыткой он еще может покусаться за Awesome бронзу, так job сказать, на for самом Alexander деле, Kalashnikov. потому что вот эта фирменная черта, последним прыжком ставить 109-й прыжок. Wow, 93.1. Great job. Прославленный прыгун в воду. Congratulations. I hope you can join the World Championship. Илья Захаров, олимпийский чемпион. 3.8 difficulty for Artem Voropayev, 4.5 somersaults. Посмотрим, вот и Артем Ай, there's gonna be a Воропаев 70s. делает, 109, но здесь чуть похуже. Because of the vertical line, he had a good height for Alexander Voropayev. But it's great revolution. It's just the entry Фирменный прыжок 109,7. where you need to have a more good vertical Как на lines. Олимпиаде в Лондоне Илья Захаров Yeah, уже significant water splash. турнирной таблице 66.5. Oh, it's 66.5 for Artem Voropayev. It's not the Kalashnikov, it's Artem. Here we have 3.4 difficulty for Gleb or Gleb Ryakov. It's gonna be a 2.5 somersaults forward with double twisting. Прыжок. И вот Олимпийские игры, на кону золотая медаль. Gleb Ryakov. Илья выходит. Но мне кажется, в тот момент, не знаю, что могло бы сбить с таким взглядом, что могло бы сбить Илью. Great job for Gleb. Безукоризненно. И забирают золотую медаль Олимпийских игр. Ну, у нас развязка. Да, сейчас ждем лидеров наших. Ну, пока вот Sayang, there are leg bending, leg twisting, so a lot of deductions. Это и в предвариловке, и в полуфинале это был бы... This is the sixth round. Второй результат. В финале у Шлейхера 4. Well, I don't believe he could be in the podium finish with his 56.1, but still, a great display for Gleb, Очень странная история здесь. Шлейхер набирал our very сумму young diver 30 here. баллов в предвариловке в полуфинале. It's Вот следующие Artem спортсмены там и там, причем это Cheller. были спортсмены. Фокин и Artem Cheller, Иванов.
401 набирает. Gonna be doing a Даже в 10-ю близкую 2 сумму. and 1/2 somersaults back, Ну а теперь финал. pike position. Good job. Ну, хорошая завершающая Execution wise is very nice. So Artem Cheller Он все-таки еще joined here for the exposure and experience. Pike position is nice. 16 лет только исполняется. Maybe it's ready now to increase its difficulty for the next year. Еще Artem Cheller 55.5. вообще все впереди у Артема. Не то, что прыгать в финале уже чемпионат России с лидерами. 3.5 difficulty for Matvey Это Pomashnikov. уже большой-большой опыт. Ну и вот этот вот молодой человек, 300 оборотов назад. Oh, the vertical line, although it needs to be more tight. По антропометрическим данным не такой прямо прыгун, высокий, длинный, тонкий. More confidence, I think, next time, but it's a very well done dive. Maybe more confidence in the next time. Yeah, that's it. Did well. 63.0 for Martin. Ну, сразу разбираются с учеником Постникова его последнюю попытку. Ну и теперь Егор Лапин. Egor, Лапин, чемпион страны 2025 года. 3.8 difficulty for Egor Lapin. 4.5 somersaults forward. In tuck. Oh. Не попадает тоже в доску. Next dive, maybe 60s or 70s level. Ногами там махнул, да, при выходе из... Because the entry, good height, but the entry where it needs to form the vertical line, Доской жестко работаешь, то очень немножко сбивает ритм всего прыжка. is it enough? Некоторые, конечно, ну, в этот момент... Egor Lapin got 62.7. So more than 62, yeah, Сейчас 60s. не получилось, не доход. Ну и фиксируем, что Калашников Last dive, Егора 3-point Лапина difficulty. обогнал. Kennedy Fokin. Самый прыжок. Делай! Wow. Ты знаешь, 4.5 вот, somersaults то, also что in that сейчас я position. говорил. But maybe Ну, it's a little bit 60s? Maybe 60s also, because the vertical line wasn't seen well. Let's see if he did a vertical line. Yeah, it needs to form first the vertical line, but it's fine. 60s or 70s, maybe 60s. Wow, 83.6. Great job, 83.6. 3.5 difficulty for Alexander Belechev. Завершающий прыжок, 3,5 минута, тоже красиво делает прыжок. Awesome job. So only those who will do the 4.5 somersaults that did well has a big possibility to finish in podium. But for you to have a secure podium finish in the Olympics and also in the World Championship, you need to have at least 500 score level, 73.5, so that you can beat Osmar Olvera and the Chinese. So we have here Alexander Cherapin, 4.5 somersaults in top position. Yes, he did well too. Very nice job, no leg bending. Great height, very fast revolution. Yes, a good entry. It's either 80s maybe for this one. Yes, maybe 80s or 70s. Wow, 93.1. How come? That is very well. There are things that I cannot see. So Ilya Machanov, 3.5 difficulty. Great job. He did a 1.5 back somersault with 3.5 twisting. Very hard. For me, this is more hard than the
4 in 1 half somersaults intact. Because these are lots of combinations. 4 балла. You need to have a pivot line in your gravity. So 82.25. Ну, то есть Шлейхеру надо делать на 87 баллов. Прыжок. 447 баллов фиксируем. Now we got here 3.8 difficulty, 4.5 somersaults for Gregory Ivanov. Let's go! Ay, sayang. It's well, but I cannot see if he did a good vertical line there. Did he? Григорий досадную ошибку допустил в предыдущем раунде. Тоже шел неплохо. Ну вот, как говорится, одна ошибка. Yeah, nice one. Well done. Глубоко он доску прожимает, да? Мощный спортсмен. It is very well done. Как не попал в тонус, не попал вот. So we got 83.6 Не очень продемонстрировал себя. Ну что, друзья, последний for прыжок Gregory нашего Ivanov. финала, который Now we have сейчас here решает, кто на каких Nikita местах. Shelker, 3.9 difficulty. Wow, 4.5. So this. Whoa, very difficult dive for Nikita Shelker. It's 2 in 1/2 somersault forward with triple twisting. That's a 2 1/2 somersault. Triple twisting. Wow. Nikita Shelker is one of the best, one of a kind. I hope we can see Nikita Shelker in the World Championship and Olympics, even AIM. So Nikita Shelker 3.9, just 9 to 1.65, but it's still not enough for podium finish in the world because 447 is his final score. We need more score for Nikita, like 500 level. That is gonna be a secured podium. So Nikita Shelker in the first top one. Then we have here Ilya Mochinov, Gennady Fokin, Alexander Kalashnikov. Бронза, да. Но сегодня интересный получился запрыг у нас на трамплине 3 метра. Third is Gennady Fokin. Fourth place is Alexander Kalashnikov. Fifth place is Alexander Charapin. Then, okay, we'll be hearing the coaches in the interview who won here. So Nikita Shelkin. We hope to hear more of Nikita Shelkin. На самом деле, развязка самого соревнования получилась очень-очень интересная. Ребята боролись до последнего прыжка, и не было понятна тройка. Это, конечно, большой-большой плюс в плане интереса в соревнованиях. Но что касается самого качества прыжков, здесь, конечно, стоит... Just a great thing they do not have accidents in this competition. Потому что большое количество ошибок было сегодня. Было большое количество ошибок, и это было видно невооруженным глазом. Но хочу сказать, большой плюс этих соревнований, то что почти все ребята делали 4,5 оборота вперед. Если сравнивать с тем годом, этого прыжка у многих не было. Это большой плюс. Да, но справился, коротко отметить, справился с нервами Никита Шлейхер. Да, сегодня было много рассуждений по поводу того, сможет ли Никита справиться со своей какой-то вот легкой тревожностью, которую мы в нем видели на протяжении этих соревнований. И я очень рад, что он это сделал и все-таки поставил точку именно в